3 Historias de terror verdadeiras que aconteceram na natureza, você não vai dormir hoje. Quando você pensa na natureza, imagina paisagens tranquilas e arrebatadoras, certo? Mas seute disses que há segredos sombrios ocultos entre as árvores e montanhas? Prepare-se. Uma armadilha invisível se fecha a cada passo. A primeira história fala de grupo de amigos que decidiu acampar na floresta profunda, onde as lendas falavam de ecos dos perdidos. Na primeira noite, enquanto riam ao redor da fogueira, grito corto o ar não era animal, mas som humano que acu e desapareceu. Eles congelaram, olhos arregalados, peito apertado. E lá, entre as sombras, uma figura paralisante os observava. Os sussurros do vento traziam os segredos da floresta, e a cada momento, frio subia pela espinha. Na segunda história, caminhante solitário se aventura uma caverna remota. Ao entrar, o cairo de mofo se mistura com algo mais, sang. O silencio era ensurdecido ate que ele percebeu que não estava sozinho. Ecos de passos ressoavam, dando vida a pânico profundo enquanto a escuridão se aproximava. Sua respiração acelera, os pulmos clamando por ar, mas o instinto grito, fugue. E a última história? Renomado fotógrafo se perdeu uma selva densa. Ele capturou imagens impressionantes que, de repente, suas lentes mostraram algo completamente diferente, uma sombra se movendo entre as árvores. Algo que não deveria estar lá. Que horror obscuro se escondia à plena vista? Ele sentiu suas mãos tremendo, e a mão do destino apertando seu coração. Hey, antes de continuarmos com essa incrível história, eu preciso te dar aviso importante. Muitos inscritos relataram que o YouTube os desinscreveu sem aviso. De uma olhada rápida no botão vermelho abaixo para ter certeza de que você ainda está inscrito no canal. Eu detestaria que você perdesse qualquer conteúdo exclusivo que vem por AI. E enquanto você está lá, não esqueça de esmagar o botão de curtir, isso realmente me ajuda com o algoritmo. E me diga nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Eu adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte da nossa comunidade. Sua participação faz toda a diferença, vamos nos conectar. Os ecos do grito ainda reverberavam nas mentes do grupo, mas a noite parecia ficar mais densa, como se a escuridão estivesse pressionando para entrar seus caracos. A fogueira estalava, e enquanto as chamas dançavam, eles trocaram olhares nervosos. A figura entre as árvores havia desaparecido, mas a sensação de que não estavam sozinhos ficou viúda palpável temor. Caiu o silencio que fazia o coração acelerar. Alguém sussurrou, e se for alguém empárago? As palavras flutuaram por alguns segundos, e então também desapareceram. Ninguém queria ser o primeiro a se levantar, a ser o próximo a se perder entre as sombras. Foi então que vento gélido passou, arrastando folhas secas, e algo com peso iminente parecia cortar o ar uma risada nervosa escapulia dos lábios de dos rapazes. Mas a risada não teve eco, a desconfiança parava como uma nuvem passada. O que realmente poderia estar oculto na floresta, eles decidiram que sim, precisavam investigar. Com lanternas mãos, formaram pequeno corredor humano, cada mais perto do que o outro. O chão era uma colcha de folhas secas, estalando sob seus pés como uma sinfonia de ansiedade. Conforme se aprofundavam, as sombras pareciam se arrastar atrás deles,
e cada crepidiceo aumentava a tenseo de repente, novo som, aranjar, como se algo estivesse sendo arrestado ou arranjando algo. O grupo Peru, os alheres se cruzaram entendimento silencioso. Els neo estavam sozinhos. Estamos indo atrás de alguém, sussurro uma garota, a voz tremula, mas o medo de ignorá-la era palpável. Movimento sincronizado, els se viraram na direção do som da luz de lanterna iluminou o que parecia uma pequena clareira. Algo ou alguém estava ali, semi-escondido. Volto se agachava canto escuro, os tracos indistintos. O coração de cada parecia que ia saltar do peito. Era homem? Era algo mais? A figura se mexeu. Quem esta ai? A pergunta saiu fio de voz, ecoando no vazio. A resposta que veio neo era humana, rosnado profundo e gutural. O grupo do passo para trás, sus rostos pálidos refletindo o horror que se desdobrava, nesse instante, grito irrompo do fundo da floresta, grito que reconhecem neo era estranho. Era dos amigos, mas o eco logo se dissipou na escuridão, como se algo o engolice. O pânico se instalou, e todos começaram a correr, mas o que os perseguia? A figura na clareira? O rosnar se intensificou da noite havia se tornado pesadelo. Cada passo acelerado parecia resor como chamado para o desconhecido. Dentro deles, a certeza de que a floresta estava viva e hostil pulsava intensamente. O grupo se separou o que aconteceria agora, enquanto as sombras os engoliam, misterio toma forma. O que realmente habitava a floresta? E o que, quem, tinha se apoderado de seus amigos? Essa neo seria a última noite de terror que a natureza reservaria para eles. O grupo se dispersou, cada tomando diricos diferentes entre as árvores. O medo era palpável, quais uma entidade própria que os cercava, como se a floresta soubesse que se alimentava de terror. Os gritos de seus amigos cortavam a escuridão, ecos desesperados que faziam o coração disparar. Davi, grito uma das garotas, a voz tremendo. Ela parou, hesitando. Mas neo havia tempo, a próxima palavra estava presa na garganta, sufocada pelo pânico. Mateus, que correu dirico à esquerda, sentiu algo gelado rocar seu braço. Ele se virou abruptamente, mas neo havia nada ou ninguém. A escuridão parecia viva e respirando, pulsando com uma força que o forçava a avançar. Rastro de adrenalina tomou conta dele, e ele viu a lanterna de Clara à distância, balancando descontroladamente. Clara. Ele chamou, mas a resposta foi ruído, arranjar distante que fez seu sangue. O som parecia estar mais perto dele agora, como se a própria floresta estivesse se movendo. Ele neo podia parar. A luz piscou para fora de vista. Number impulso, ele correu dirico ao som. O coração baixa tão forte que parecia que poderia explodir. O medo era veneno, mas havia também uma chama de determinação. Ninguém ficaria para trás de outro ponto da floresta. Clara finalmente ouviu seu nome. Era sussurro, mas neo era Mateus. Era uma voz suave e convidativa, como se alguém estivesse chamando. Som que cortava o pânico como uma faca. Ela hesitou, pensando como se sentia atraída por essa voz. Mas lá no fundo, a razão gritava que era uma armadilha. Ela decidiu seguir.
Paso dois pasos e enteo, a risada. Era uma risada que gelava a espinha. Algo estava ali, escondido nas sombras, observando-a, Clara começou a correr, mas para onde? O caminho se retorcia, e quanto mais ela corria, mais as árvores pareciam se fechar ao seu redor. Vamos nos encontrar. A voz de Mateus ecoava sua mente, mas o que se escondia na escuridão entre as árvores parecia mais real, mais próximo. O arranjar voltou, e agora era acompanhado de som de respiração passada e profunda. Seu peito doía. Ela não podia parar ao mesmo tempo, Davi, que estava perdido há minutos, encontrou pedico de tecido preso arbusto pedico de jaqueta de dos seus amigos. O desespero subiu a sua cabeça. Onde vocês estão? Gritou, sua voz reverberando por entre as árvores. O silêncio que seguiu parecia responder com eco cruel, e ele viu movimento sua periferia. Algo fugindo. Voltou, rápido e baixo, cortou a luz de lanterna. E enteo, grito. Grito familiar e horripilante que parecia vir de todos os lados. Davi ficou paralisado. O pânico estava instalando-se outra vez, e o terror começava a parecer uma entidade única e cruel que os observava de longe e enteo, tremor passou pelo chão, e as folhas começaram a se mover. O que era aquilo? A floresta estava vivo? O que quer que estivesse a espreita, estava se apirahimando no entanto, das profundezas de noite, uma figura emergiu. Alto e encapuzado, com brilho estranho seus olhos. Ela parecia saber mais sobre eles do que eles mesmos. O coração de Davi quase parou. Era uma visão que não pertencia à realidade. E ele sentiu a necessidade de correr, mas os pés não respondiam e enquanto o manto negro de escuridão o envolvia, uma única pergunta se formou, quem estava realmente quicando quem naquela floresta, naquele instante, eco de risadas distantes preencheu o ar, e o grupo, suas respectivas corridas, voltava a sentir que a noite ainda guardava muitos segredos aterradores. Davi sentiu o coração quase parando ao encarar a figura alta e encapuzada. Os olhos brilhantes pareciam penetrar sua alma. O surgimento da criatura era como uma explosão de adrenalina, alerta claro e gritante perigoso. O que é isso? E ele pensou, a mente turbinada busca de respostas que não vinham. E ele não sabia se deveria correr ou ficar e enfrentar grito distante rasgo o silêncio, e Davi se virou, buscando a origem de voz. Se fosse Clara ou Mateus, eles precisavam de ajuda. Mas os sons estavam disformes, como ecos distantes de pesadelo. O voltou a sua frente parecia se mover. Fluxo de sombra que deslizava pelas árvores. Veo. Mova-se. Gritou uma voz na escuridão, e Davi percebeu que não era apenas ele que estava paralisado pelo medo. A risada ecoou novamente, agora mais perto, uma onda de desprezo que fazia o sangue congelar nas veias. Mateus estava perto, a lanterna balancando suas mãos trêmulas. A luz mal penetrava a escuridão. Clara. Onde você está? E ele gritava, mas a floresta parecia engolir suas palavras. Sua mente, a única idea era encontrar seus amigos, mas a sombra ameaçadora dancava entre as árvores, como se estivesse zombando dele. Golpe de ar frio fez sua pele arrepiar, Clara, como peito apertado, finalmente teve coragem e parou.
Ella pode vir tudo a risada, os gritos desespero, e8 mesmo algo que sova como sniffling, ruido que lhe dava vontade de vomitar. Neo va me encontrar. Ella sussurro para si mesma, sem dúvida alguma de que estava sendo observada. O impulso de correr novamente era forte, mas a cada passo, as folhas apuxavam como se quisessem segurar lá de meio ao chaos, Davi decidiu que precisava se mover. Ele começou a correr, cada passo vacuo seu estômago, uma necessidade desesperada de felicidade e segurança. Ele não procurava olhar para trás, mas o medo o puxava. O volto tinha desaparecido, ou estava apenas esperando, vossas cumcaram se misturar sua mente. Ele teve vislumbre do grupo. Mateus com a lanterna, clara perdida, os ecos de seus gritos ressoando suas profundezas. Droga, precisamos nos reunir. Ele sabia que, separados, eram alvos faciais. Cada sombra, cada movimento suave era uma aima no entanto, o que Davi não percebeu era que ele não estava sozinho. O ser encapuzado agora se aproximava dele silencio, envolto escuridão como predador. E conforme se movia, a floresta parecia fechar-se ao redor dele, uma luz piscou a sua frente, e ele hesitou. Aquela luz era real? Ou uma ilusão criada pela escuridão? O silencio ficou ensurdecido, e uma corrente de tensão percorreu suas articulações. O riso se transforma sussurro inaudible, mas ele sentia a presença crescente e opressiva. O que quer que fosse, estava ali Davi não tinha certeza se era amigo ou inimigo da frustração e o pavor misturam-se sua mente enquanto ele hesitava. E então, mais uma vez, ele ouviu uma voz familiar, uma afirmação. Aperta-se, Davi. Você está perto. Clara? Ele gritou, mas a resposta foi apenas eco perdido nas sombras. Ele estava prestes a dar passo dirico ao som quando tudo ao seu redor pareceu silenciar de maneira brusca. O coração dele disparou novamente. E como se a própria floresta estivesse decidindo, os olhos de criatura brilharam com intensidade. O que viria a seguir? A pergunta para passada no ar, era hora de correr ou era hora de lutar? E, se era hora de lutar, o que exatamente estaria esperando por ele no escuro? Davi sentiu a adrenalina pulsar nas veias. O silencio o cercava, quase palpável. Ele não podia mais hesitar. A voz de Clara era como uma luz meio a essa escuridão sem-fim, mas onde estava ela? O desespero começava a apertar seu peito, a pressão aumentando enquanto ele forcava os músculos a se mover. Passo, dois. Ele se adiantou, cada movimento arrastando uma onda de trevas ao seu redor, como se a floresta estivesse tentando puxá-lo de volta. A lanterna de Mateus ganhou vida outra vez, balancando desesperadamente. Davi. Ele parecia tão perdido quanto Clara. O desespero na voz dele ecoou como sino de alerta. Estou aqui. Davi gritou, sua voz sendo mais fraca do que ele esperava. A risada, aquela risada sem alma, retorno, cortante, cercando-os. Davi sentiu arrepio percorrer a espinha. Temos que ir. Mateus berrou, brilho de pânico nos olhos. Mas havia algo mais na expresso de Davi, algo que o impedia de simplesmente seguir. A figura encapuzada estava mais perto. E ele podia sentir.
O.ar pasado pericia viber com a presenca, outro grito icu nas arvores, e desta vez era clara. Socorro. Onde vocês estão? Davi quais coru. Havia uma angustia crua naquila chamada que cordava como uma faca. Ele só conseguia pensar nela, como se uma ligação invisível os unis. Neo pod iam perder mais tempo, ele comico a correr, os pés batendo contra o chão coberto de folhas, a respiração acelerada escapando como se o proprio medo tivesse se tornado parte do seu ser. As sombras pareciam brincar com ele, escorregando entre as árvores. Clara. Davi grito, mas nada, fonteo que a lanterna de Mateus comico a piscar freneticamente, uma advertência, aviso. E antes que ele pudesse voltar a olhar para o amigo, frio atravesso sua nuca. Era aviso do que estava por vir. Alhando para trás, viu apenas escuridão, escura como a noite mais profunda. Precisava continuar. Mas uma parte dele se interpichu, uma sensação de que era tudo jogo cruel. Vamos juntos, Mateus diz, determinado. Mas o som do vento tracoero parecia sussurrar que deles neo voltaria. De repente, Clara apareceu diante deles, com os olhos arregalados e o rosto pálido. Caram! Ele. Uma sombra macabra passou no canto do seu campo de visão, mas a criatura parecia neo se importar com a própria presença. Estava ali, imensa, parando, esperando. Os três se encararam, e o medo nos rostos deles era palpável. Para onde vamos? Davi quais respondeu sussurro, mas já sentia a resposta marchar como uma flor sob o peso do galo. Tem que haver uma saída. Mateus diz, e finalmente eles dirão passo para trás, tentando calcular os próximos movimentos enquanto a escuridão girava ao redor. Estilo veio à esquerda. Todos congelaram. Sentiam o ar passando como chumbo, e a sombra se aproximava lentamente. Estamos sendo cacados, murmura Clara, sua voz quase inaudible, mas revelando o terror que a consumia, Davi sentiu o coração disparar. O que era essa coisa? Era uma força antiga, uma maldição materializada que sabia exatamente o que fazer com criaturas inocentes como eles. Nunca foram apenas amigos, eram alvos e enteo uma idea surgiu. Se entender o que quer, talvez consigamos enfrentá-la, ele teve uma faísca de esperança, mas logo foi apagada pelo olhar apavorado de Mateus e Clara. Neo havia tempo, a criatura se movimentava, enteo, o riso voltou, mais forte, mais alto. Era como se a própria floresta estivesse rindo deles, de impotência e do desespero, como se soubesse que a noite ainda estava longe do fim. E enquanto eles se preparavam para correr, o chão sob seus pés tremeu. Uma fissura surgiu, cortando a terra e abrindo uma boca tenebrosa. Era abismo, Apollo. O que é isso? Clara grita mas havia desespero na sua voz. Eles estavam diante de uma escala. Isso não pode ser o fim. Davi pensou, mas o abismo parecia chamá-lo. Com olhar de desespero, ele se virou para os amigos. Mas antes que ele pudesse seguir, o ente encapuzado surgiu novamente, agora mais próximo, mais real. O que era aquela força? A resposta ecoava sua mente, mas não tinha certeza se queria ouvi-la e naquele momento, o abismo se abriu como portal para o desconhecido. O que aconteceria a seguir?
A pregunta pareva no ar pasado com o aroma de transformação e do medo. Ele pediria enfrentalos, ou cedar, mas uma vez o silencio tro perguntas. O que eles farão neste abismo escuro e sedento por almas? Davi hesitou. O abismo a sua frente pulsava como coração, escuridão o chamando para dentro. O que fazemos agora? A voz declara era sussurro rouco. Eles estavam paralisados, incapazes de se mover enquanto a sombra se aproximava, como se estivesse deliberadamente brincando com eles, desfrutando da angústia. Timos que pular, Mateus sugeriu, a voz tremendo misto de medo e determinação. Mas Davi olhou para ele, seu amigo, e expresso nos rostos deles falava mais do que palavras. Era como se a selvageria de floresta tivesse engolido a coragem deles e apenas o terror permanecesse da sombra giru novamente, os contornos indefinidos se moldando uma forma que desafiava a realidade. Dava para ouvir o sussurro de brisa, como se a própria natureza estivesse prendendo a respiração. E quando Davi olhou de volta para Clara, os olhos dela estavam arregalados, como se tivesse visto fantasma. É melhor decidirmos rápido, Davi apressou. O rugido de tempestade ao fundo se intensificava, e o su começava a mudar, nuvens escuras engolindo a lua. O tempo estava se esgotando, e a maldicao parecia se deliciar com isso. Temos que entender o que quer. Davi gritou, a voz cortando a tensão passada no ar e ele não sabia como, mas algo dentro dele acreditava que havia uma resposta. Algo além do medo da respiração de Clara ficou presa na garganta quando, diante deles, a sombra estendeu os bracos, como se convidasse para abraço fatal. Ela sabe algo, Mateus tentou expor. Ele começou a dar passos para frente. Mente, Mateus. É uma ilusão. Davi gritou, mas a advertência quase su como eco distante. A figura de sombra começou a se arrear novamente, riso que parecia se infiltrar nas veias dele, gelando seus ossos. As folhas sob seus pés sussurravam uma mensagem mem código, mas Davi não conseguia decifrá-las. Number impulso, ele puxou Clara para mais perto, seus olhos buscando a verdade que poderiam encontrar. Precisamos de coragem, Clara. Estamos juntos. Ela assentiu, mas a luz nos olhos dela estava se apagando. O que arriscar? Permanecer ali era suicidio. A sombra se aproximava, o cairo do medo deles misturando se ao ar nublado. Para onde é que vamos, Davi? Mateus rangia a mandíbula, lutando contra a dúvida. O peso estava se acumulando, compresso e terror e Davi percebeu que não estava apenas lutando contra ser sobrenatural, mas contra os próprios fantasmas que assombravam suas memórias. Alam. A fissura. Clara gritou, apontando. Davi virou a cabeça e viu que a linha na terra se estendia, como apelo de uma força desenfreada. Era agora ou nunca. Vamos. E ele gritou. O trio caiu dirico ao abismo. Cada passo parecia carregar peso imenso, cada batida de seus caracos ressoando como tambores de guerra en o último momento, Clara hesitou. E se nos perdermos? E se isso for engano? Sua voz quebrava com a incerteza, mas Davi sentiu uma onda de determinação. Neo temos escala. Temos que saber. E assim, como se o destino os guias, pularam juntos,
de dos entrelacados numa última demonstraco de amizade dedicada foi como mergulho nas profundezas, a escuridão engolindo os de uma vez. O frio enfiu sem sus ossos e, meio ao grito de pura adrenalina, ele sentiu a mão de Clara afastar-se lentamente no final do abismo, não havia apenas fundo, mas uma luz tenue no horizonte, pulsando como farol meio a tempestade. Algo o aguardava, mas a pergunta ecoava, será que ainda havia tempo para eles? Como a angustia crescendo, o chão se despedicou sob seus pés e a escuridão se fechou devagar. Davi não sabia se era fimou novo comico. O que havia além daquela luz? Eles encontrariam a resposta ou seria mais uma ilusão? A luz diante deles pulsava, uma presença quase viva. Davi forcou seus olhos a se acostumar à claridade, sentindo seu coração disparar. O abismo tinha os engolido, mas ali, naquele lugar estranho, as coisas estavam diferentes. Ele estava de pé, mas Clara. Clara não estava. O vazio a cercava, e ele imediatamente sentiu a falta dela, como se uma parte dele tivesse sido arrancada. Clara! Ele gritou, a voz ecoando nas paredes de pedra que os rodeavam. Mateus estava ao seu lado, os olhos esbugalhados de terror. E se estivermos sonhando? Davi, isso é uma armadilha. Ele balbuciou, enteo cômico a afastar-se, como se o medo o puxasse dericos opostas. Neo. Fica aqui. Davi encontrou ponto de fuga nos olhos de Mateus, lampejo de esperança e medo misturados. Precisamos encontrar Clara. Ela deve estar aqui algum lugar. A luz brilhava, mas não era a luz reconfortante que Davi desejava. Era fria, quase azul, e parecia dançar nas paredes, formando sombras que se moviam como se estivessem vivas. Ruído, fraco e distante, gelo o sangue suas veias. Cicero? Alguém me estava falando. A este lugar, está moldando nossos medos, Mateus murmurou, o rosto polido, o suor escorrendo pela testa. Temos que ir embora. Mas Davi não podia deixar Clara para trás. Ele correu, mas para frente, dirico à luz, cada passo vibrando como expectativa e a dor. Mateus hesitava, mas Davi se virou e viu que o amigo estava lutando contra desespero visível. O que você ouviu? Ele perguntou, a voz tensa. Não sei. O olhar de Mateus estava perdido, como se estivesse uma batalha com algo que Davi não conseguia ver. Eu só sinto que isso está errado. A intensidade de luz aumentou enquanto Davi avançava, puxando Mateus com ele. O ar estava pesado, como se uma tempestade se aproximasse. E então, como se estivesse esperando por eles, a luz se dividiu, revelando uma porta, uma entrada ancestral feita de raízes entrelacadas que pareciam respirar. Chamado profundo, quase irresistível. Davi, o que fazemos agora? Temos que decidir. Mateus disse, a voz cortada com pânico. Precisamos ir Clara deve estar ali dentro. Eu sinto isso. Com empereo final de determinação, Davi abriu a porta. A escuridão interior era opressiva, uma nevoa que parecia envolver todo o seu ser. Enquanto ele entrava, grito agudo ecoou ao longe, e o coração dele parou. Clara! Grita novamente, mas o silêncio respondeu. Silêncio absoluto,
como se o mundo tives parado para uvilos, Davi senchu frio na espina. Ese clara estives perdida para sempre? Ese els tivesem cometido erro, llegando se na boca do lobo? Vamos voltar, Davi. Mateus imploro, mas já era tarde. As raízes se fechavam atrás deles, salando o caminho de volta. Apresseo aumento, escuridão parecia viver, se movendo, se articulando da luz cômica apagar se lentamente, mas antes que tudo se tornasse completamente negro, Davi viu uma forma familiar na penumbra. As sombras dancavam se contorciam. Clara? Acreditar era tudo o que restava. Os ecos do chamado se espalharam, mas a resposta que voltou não era a de amigo, mas riso estridente. Riso que fez o sangue de Davi ferver ao mesmo tempo que sua esperança esmaecia. Queme você? Davi gritou, a voz tremendo de raiva e medo, mas a escuridão apenas ria mais alto, como se o zanger fosse mais combustível para aquela criatura aterrorizante dat naquele momento, ele percebeu que não era apenas clara que estava perigo, mas todos eles. Eles desceram na toca do lobo e agora a criatura estava acordada ao fundo, assobio envolvente cômico e cor, uma sinfonia sinistra que lembrava uma música antiga. Cântico que cercava suas energias e prendia suas almas. O que aconteceria a seguir? Davi sentiu vacuo dentro de si, uma necessidade crescente de aprender a verdade sobre aquela escuridão o que aquela criatura queria deles. O que esperava ouvindo seus medos? Davi respirou fundo, e, com o coração batendo descompassado, preparou-se para enfrentar o que quer que estivesse a espreita na escuridão. A escuridão ao redor deles parecia se comprimir, apertando-se o peito. Davi piscou, tentando ajustar os olhos. E então, surgiu uma silhueta. Uma figura alta e magra, quase indistinta, mas com traço familiar. Clara? Ele se esforçou para fazer a voz ser, mas tudo que saiu foi sussurro tremulo o riso continuava. Ecoava por toda parte, eco grotesco que o fazia tremer. As paredes, ainda cobertas por raízes, pareciam pulsar como se vivessem. Mateus se afastou pouco, sentindo a presença da criatura que se escondia nas sombras. Davi, isso não é possível. Vamos ser. Por favor, vamos embora. Mas Davi não conseguia se mover. A figura se aproximava, cada passo fazendo se o coração disparar. Ele sentia o chão sob seus pés, uma mistura de pedra fria e algo viscótico que gritava nas salas de suas botas. Os barulhos ao redor aumentaram. Algo rosnava, como uma besta adormecida. O riso cessou, e uma voz suave, mas cortante, tomou o lugar daquela risada. Você está tão perto, Davi, tão perto de descobrir a verdade. A voz parecia feminina, mas distorcida. Onde está Clara? Davi exigiu, a raiva começando a substituir o medo. O que você fez com ela? A figura parou. Sorriso torto se forma nos lábios que pareciam se esticar além do natural, revelando dentes brancos e afiados. Ela é uma parte importante deste lugar, e você, meu querido, também naquele momento, Davi sentiu frio que não era apenas físico. Algo se apoderava dele, desespero profundo que parecia esmagá-lo aos poucos. Ele virou-se para Mateus. Precisamos encontrar uma saída. Mas Mateus estava choque, os olhos fixos na criatura.
Davi, ok ella caer dizer. Silencio. Avosico com poder teravel, e Davi sensu uma onda de preseo que o forcu a dar passo para trás. Vamos brincar pauco, primero. A figura aponta para o fundo da sala. E, pela primeira vez, Davi viu. Clara estava lá, paralisada, como se estivesse presa number fatico. Seus olhos estavam abertos, mas ela não se movia. O coração de Davi disparou. Clara. Você pode tentar salvá-la, a criatura disse, com tom provocator. Mas a cada passo que você der dirico a ela, eu seria mais rápida. Eu seria mais esperta. Atenção aumento. Davi podia sentir a adrenalina correndo por suas veias. Ele olhou para Mateus, que parecia prestes a desmoronar. Se eu for, você me segue, certo? Mateus assentiu, mas o medo na expresso dele dizia que ele não estava convencido. Você pode tentá-lo, a criatura sussurrou, inclinando a cabeça. Sorriso escorregadio se formou novamente seus lábios. Mas todos vocês têm segredos. Eles vão ser revelados. O chau sabe eles comico a tremer. Formigamento tomo conta das mãos de Davi. Ele não queria pensa no que a criatura havia dito. Os sentimentos que guardava, as promessas quebradas. Vamos. Grito, partindo na dirico de Clara. Mas as raízes começaram a se mover, tentando prendê-lo. Ele conseguiu se libertar e, ao mesmo tempo, Mateus avançou ao seu lado. O tempo parecia se arrastar enquanto se aproximavam de Clara. Davi estendeu a mão, a esperança florescendo dentro dele. Clara. Eu estou aqui. Segura a minha mão. Mas algo o puxou para trás, e antes que ele pudesse perceber, a criatura tinha desaparecido uma nuvem de fumaça negra. Grito eco por trás deles, e Davi virou se para ver Mateus sendo engolido pela escuridão. O coração dele parou. Mateus. Mas não havia mais ninguém. A única coisa que restava era o riso horripilante da criatura, crescendo mais forte a cada segundo. Davi estava completamente sozinho. O quais isso, quando conseguiu se aproximar de Clara, seus olhos, uma vez brilhantes, estavam vazios. Antes que pudesse tocá-la, uma mão gelada agarrou seu pulso, e a criatura emergiu novamente, seus olhos brilhando como estrelas malignas. Você deve escolher, Davi. O que você está disposto a sacrificar? A pergunta para no ar, peso doloroso msu peito. O que ele daria para salvar Clara? Uma única resposta ecoava, tudo. E assim, a escuridão ao redor deles se adensou, e o coração de Davi começou a disparar novamente. O que realmente estava jogo se revelaria a pouco com consequências que poderiam mudar tudo. A nevoa sussurrante parecia dançar ao seu redor, como se esperasse, como se já conhecesse a resposta o tempo estava se esgotando, e a criatura soria, pronta para fazer seu movimento final. Quantos segredos ela realmente conhecia? A preseo ao redor de Davi aumentava. A mão da criatura apertava seu pulso como grilheo. O olhar maligno dela penetrava sua mente, como se estivesse buscando algo secreto dentro dele. Ele queria gritar, mas as palavras ficaram presas na garganta, no de terror. O que você quer de mim? Foi tudo o que conseguiu murmurar. Ah, Davi, a criatura disse, sua voz como veneno.
Eu quero descobrir 8 onde você vai por amor. 8 onde você vai para salvar esta linda donzela. Você está disposto a perder tudo? Assim que termino de falar, Davi sensu sua força es vendo se, como se a escuridão e o redor dele estives sugando sua energia. Ele queria olhar para Clara, mas a mão gelada o mantinha preso, Davi forco sua mente se concentrar. O que era mais importante? Clara ou ele mesmo? Ele não conseguia imaginar a vida sem ela. O medo congelava seu coração seu peito. Ele podia sentir a respiração apressada, a adrenalina invadindo seu corpo, e foi que ele se lembra do próprio sacrifício. Se for preciso, eu vou abrir mão de tudo. Eu deixo a minha vida por Clara. Grito, a voz ecoando na escuridão. E no instante seguinte, o sorriso de criatura se alargou. Brilho sinistro iluminou seu rosto grotesco, que parecia evoluir, como se tivesse recebido alimento. Então você entende, não é? Mas afinal, o que você realmente está disposto a sacrificar? A vida é caia de escalas, Davi. E cada escala tem preco, ela sussurrou, enquanto o chão sob seus pés trepidava de novo. Davi mordeu o lábio, determinado a não mostrar seu medo, mas as raízes se moviam a o seu redor, cercando-o, e ele começou a sentir o pânico crescendo ao olhar para Clara, ele viu uma lágrima escorregando pelo rosto dela, mesmo que suas pupilas estivessem vazias. O que estava acontecendo com ela? Ele mal conseguia pensar com clareza, sendo paxado pela pressão crescente da criatura. Eco que você quer mesmo saber onde termina a linha, não é, Davi? A criatura provocou, seus olhos brilhando. Onde você realmente irá? Você me surpreende. De repente, as raízes se afrouxeram, e a mão da criatura o soltou. Ele não hesitou. Avançou dirico a Clara, seu coração pulsando, impulso incontrolável. Ele estava tão perto dela, podia senti-la, mas ao tocar seu rosto, percebeu a frigia que a envolvia. Sua pele era gelado horrendo, como se a vida tivesse desaparecido. Clara, você está comigo? Por favor, volte. Ele implorou, seu coração despedicando-se a cada segundo que ela permanecia imóvel. Mas a criatura estava de volta. Não tão rápido, querido. Você realmente acha que é assim que a história termina? Existe algo que você ainda precisa aprender. Riso cortante ressoou, fazendo seus nervos vibrarem. Eu fiz pacto seu nome, Davi. Para cada vida salva, outra deve ser perdida. As palavras ecovam na mente de Davi, como cântico sombrio. Ele olhou volta desesperado. Não apenas Clara estava risco. Mateus tinha desaparecido. O que acontecera com ele? Ele havia oferecido o que muitos não teriam, uma ideia horrenda brotou sua mente. Teria a criatura levado Mateus? A sensação de culpa o atingiu como golpe. Não. Isso não pode ser verdade, Davi disse, a voz tremula. A criatura apenas sorriu maliciosamente, neste momento, Davi teve vislumbre dela, fragmento de Clara que permanecia impecável, que clamava por liberdade. O que você quer, realmente? Pergunta Davi, a voz caia de desespero, ansioso por entender a verdade que era tão evasiva. A criatura inclinou-se para ele, os olhos fixos. Você descobrirá breve.
Mas por enquanto, so paso te ofrecer dilemma. Você salvar clara ou lutar por seu amigo perdido? A escala asua. Apenas lembrar-se, caro Davi, cada escala dixa suas marcas. O proprio ar pericia viber ao redor deles. Davi sentia as consequências passadas como chumbo, enquanto a escuridão aguardava, implacável, ao seu redor. Ele estava prestes a descartar tudo o que sabia, mas uma pergunta persistia sua mente. 8 que ponto ele iria para salvar os que amava? E, enquanto a escuridão se aprofundava, a única certeza era a sensação de que algo muito pior estava por vir. O que Davi iria decidir? A pressão se intensificava, e o pavor se tornava palpável. O abismo os havia engolido, mas agora Davi estava de pé uma sala estranha. O silencio era opressivo, cortado apenas por seus pensamentos frenéticos. Clara estava ali, paralisada e perdida na escuridão. Ele sentiu a ausência de Mateus como uma ferida exposta. Clara. A voz deliacu, mas ela não se mexu. O que era aquela coisa a espreita entre eles? A criatura aparecia e desaparecia como pesadelo recorrente, ecoando risos que espicavam a sala. Davi estava no fundo de labirinto de sombras. Você fez uma escala, Davi. Agora você deve decidir, a voz da criatura preenchia o ar salvar Clara, ou o procurar por Mateus? Aquesto o atingiu como soco no estamago. Ele alhu para Clara, seu rosto pálido refletia uma expresso de dor. Vos salva-la. Gritou, com fervor que brotava de seu desespero. A criatura riu. Salvar? Que ingenuo. Ao tentar salvar pode-se perder o outro. A lei de vida e de morte. Davi sentiu a pressão aumentar. Ele se lembra dos momentos passados, do quanto Clara era importante. Mas e Mateus? Era amigo, verdadeiro irmão. Ele hesitou, perguntando-se conseguiria suportar a culpa de deixar deles para trás. Escala, ou escalhirai por você. A voz ressoava como travao e as raízes começaram a se contorcer volta de seus pés como serpentes. Neo. Neo vou escolher. Davi gritou, alhando nos olhos de criatura, desafiador. Para sua surpresa, as raízes pararam de se mover. A criatura pareceu intrigada. Talvez você tenha mais coragem do que pensei. O espaço cômico a tremer e o abismo se abriu sob eles, convites velados para a escuridão. Escala o caminho de luz, o deixo a noite te consumir. O que será, Davi? Decisivo, ele agarrou a mão de Clara. Eu não vou deixar você aqui, Clara. Volte para mim. A escuridão pulso ao redor deles, mas ele a ignora. Ele não pediria. O impulso de salvá-la superava o medo de fix de luz, Davi jogo sem dirico a ela. Venha comigo. Sua voz era uma súplica. Mas a luz os cerco e a figura de criatura cômico a se desfazer fumica, seu riso desaparecendo. Ele não sabia se estava fazendo o certo, mas a escala já tinha sido feita, Clara cômico a se mover, uma frisia envolvendo seu corpo começava a desaparecer. Seus olhos se abriram lentamente, e ela olhou para Davi, confusa. Você veio me salvar? Sem dúvida, ele respondeu, sua voz tremula.
O corazo deli baixia forte. Enteo, uma energia envolve os dois, puxando os devagar para fora da escuridão. E Mateus? Clara perguntou, o medo nos olhos, deve sensu a paver tomar conta desse novamente. Vamos encontrá-lo. Juntos. Como mau de Clara entrelacada como sua, eles correrão dirico à luz que crescia diante deles. O abismo sob seus pés finalmente solidificou uma ponte, cada passo ecoando esperança. A escuridão se afastava, e eles estavam emergindo do submundo maligno, mas a luz era uma armadilha? Desejo de liberdade lhes oferecia vislumbre de segurança. Subitamente, as raízes começaram a se contorcer novamente, rápidas e furiosas. Davi. Cuidado. Clara gritou da criatura, agora uma sombra à distância, rugiu. Eu vou obter minha recompensa, Davi. Ninguém escapa de mim. Neo. Nos neo vamos ser derrotados. Davi exclamou, seu espírito ardendo. Ele puxou Clara para mais perto, enfrentando a escuridão com uma ousadia renovada. Esse é o nosso caminho. Nunca mais. Com último impulso eles finalmente cruzarão a borda da luz, retirando-se da toca do lobo. Mas depois de se virarem, os ecos ainda não tinham desaparecido da floresta. E assim, enquanto a natureza frequentemente impressionante os abarcava novamente, sabiam que o mistério da floresta ainda guardava segredos e que o horror poderia dia voltar a visitá-los. Mas estava decidido. Eles enfrentariam juntos. Se você está aqui ao final, isso significa que este momento foi especial. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias incríveis que estamos preparando. É a hora de mostrar seu suporte, smash o botão de curtir. Agora para alimentar o algoritmo e ajudar nosso canal a crescer. E não se esqueça de compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver este concluso. Floda seco de comentários com suas ricos e teorias, porque só os verdadeiros faz entendem a importância de apoiar. Neo espir nem segundo a mês. Vamos fazer parte dessa jornada juntos.